Good afternoon. Today we're going to do a little formation work, some rendezvous, a little bit of tack form, and then we'll finish up with a look at the tanker. It's a full slate, we'll run a compressed timeline. Are you ready? Ready. Okay, great. Then let's go. Listen carefully to all my instructions. All right, let's start. Ready to taxi. Two's up and ready. Gunfighter 1-1, check in on tack. Alpha check to bullseye 003 for 52. Gunfighter 1-2, good Alpha check. Gunfighter 1-1, flight switch clearance. 2. 1-1. 2. Nose clearance, Gunfighter 1-1, flight ready to copy with Echo, South 4. Gunfighter 1-1, now it's clearance. We're clear South 4 via the Dream 6 departures in its file. Squawk 4021 sequential. Departure frequency will be 273.55. Squawk 4021 sequential, departure 273.55, Gunfighter 1-1. Gunfighter 1-1, read that correct. Contact ground on 275.8 prior to taxi. Copy, contact ground, playthough. Nose ground, Gunfighter 1-1, flight of Foxtrot, ready to taxi with Echo. Gunfighter 1-1, Nellis ground. Turn left Foxtrot, right Alpha, cross runway 03 left, hold short, 03 right. Left Foxtrot, right Alpha, cross 03 left, hold short 03 right, Gunfighter 1-1. Takeoff checklist. Brakes. Check OK. Accumulator pressure's up. Fuel. Normal feed auto transfer. Dumps off. Feed tanks full and go set. Canopy closed. Locks engaged. Lights out. Stripes aligned. Handle in closed position. Closed. Locks engaged. Light out. Seal inflated. Handle in closed position. Seat arm top and bottom. Command eject aft. Strapped in 6 ways. I'm on top and bottom, showing MCO in the window. SAS. All on. ATLS. On. All circuit breakers set. All miners set. Master test. Off. BiDi. Normal. Compass. Standby gyro. Altimeter. Compass synced. Standby gyro erect. Altimeter set. Wings. Swept. Trim. Set 000. Harness locked. Mine's locked. Controls. I'll get it on the runway. All warning and caution lights out. Mine are out. Ready to go? Ready. Gunfighters check. 2. Nellis Tower, Gunfighter 1-1, flight of 2, holding short, 03 right, ready for takeoff. Gunfighter 1-1, Nellis Tower, wind 210 at 8, clear for takeoff, runway 3 right. Gunfighter 1-1,
clear to take off, 03 right. Okay, I'll take the runway and take off immediately. You follow me as quickly as you can and rendezvous on the way out. Roger. Wings at 20 auto, both lights out. Maneuver, spoiler module on, spoiler brake selected. Here comes the wipeout. Left, right, forward, aft, free and correct. Engines normal. 140 knots, rotate. Gunfighters check. 2. No departure, gunfighter 1-1 checking in, southward. Gunfighter 1-1, Nellis departure. Radar identified, climb to 7,000, maintain 350 knots, follow heading 344 over truck stop, then resume on navigation. Gunfighter 1-1 copy. Approach, Cinématique 558 at Papa, 3 miles south of Bell Alpha. Requesting Bravo transition to North Las Vegas Airport. Text 1-1, Nellis approach, roger. Reduce speed, maintain 250 knots. Salut tout le monde, c'est Tomcat, on se retrouve pour la mission numéro 2 de la campagne Speed & Angel par REFLETED SIMULATION pour le F14. Papa 1 verify, final element is 1 mile in trail, squawking 4770. Mission qui va nous faire travailler plusieurs points, notamment la formation, le vol en formation et le ravitaillement en vol. C'est pas la première fois que je la tente. La première partie. Papa 1 leaving Las Vegas, cross Bravo airspace, contact Nellis control local channel 7. La première partie du vol en formation me donne énormément de fil à retordre. J'arrive pas à avoir un truc correct, donc ça fait assez longtemps que je la recommence. Enfin, ça fait de très nombreuses fois que je la recommence, plus précisément, ça serait un peu plus français. Donc voilà, enfin j'y retourne une nouvelle fois. En espérant que ce coup-ci ça soit la bonne. Enfin en tout cas que j'arrive à avoir un truc potable. Quand on n'a pas l'habitude de faire du vol en formation et vu que je vole solo avec l'IA quasiment 100% du temps, hein, c'est pas évident de s'entraîner au vol en formation. Du coup c'est pas forcément quelque chose de très simple et de très intuitif lorsqu'on n'a pas l'habitude. Gunfighter 1-1 approaching Juno, contact Blackjack on 377.8. Gunfighter 1-1 switching, right switch. 2.
check. 2. Blackjack, Gunfighter 1-1 checking in as flagged. Gunfighter 1-1, Blackjack, you're cleared to the southward from surface to 35,000 feet. Contact Blackjack when ready for RTV. Gunfighter 1-1 will go. Okay, we're at the range. Let's start with a few minutes of parade formation. I'll fly at 300 knots and 15,000 feet. You can start off on my right side, then once you're comfortable, you can cross under to the left and back as you like. The line of bearing is determined by placing the upper leading edge of my right intake on the explosive seat warning triangle below the rear cockpit. Wingtip separation is determined by visually lining up the leading edges of my ventral fins so they're matching up, making sure you're still referencing the intake on the triangle. And finally, step down is determined by aligning my opposite engine nacelle just under the near engine nacelle. Got it? 3 points of reference to triangulate yourself in space. Sounds complicated, but you'll get the hang of it in no time, and soon it will be second nature. Yes, sir. Okay, I'll fly straight and level to Stucky's Peak. Then I'll begin a series of gentle turns to the left and right. You do your best to maintain proper parade formation throughout the turns. Remember, keep your touch light on the stick. Roger. Bon allez, c'est parti, on va essayer de réussir cette mise en formation. Ça n'a pas été évident parce que les premières fois, les premiers tests en tout cas, ça n'a pas été une franche réussite. General rule of thumb is to always fix the bearing line first. That's the one referencing the intake on the triangle. When you get sucked, meaning you're falling too far aft, turn away to get lined up properly. Once you're on the bearing line, use power to drive up to the proper distance. Understood, sir. When you get too acute, meaning too far forward, make a very gentle turn into me. We'll realign that bearing line. Put that intake back on the triangle, then fix the other 2 parameters with power and stick. Got it. Okay, keep your scan always moving. Bearing line, meaning the intakes on the triangle. Wingtip distance, meaning line up the ventrals. And step down, meaning lining up the engines. Don't fixate too long on any of the 3. Keep your eyes moving, making a million small corrections. Yes, sir. Now, you learn soon enough that formation flying is not really staying in position, so much as making a million tiny corrections to continuously correct back into proper position. Yes, sir. Allez, je me place tranquillement dans l'aile de Paco. Je vais essayer de prendre mes points de référence, tout doucement. C'est pas évident. Je suis pas trop mal. J'arrive à bien me placer. Je suis plutôt stable. Attention, pas trop quand même. Opening azimuth 10 GME, 2 ship 36,000, 2 ship 29,000, 10 East Mount Irish. Un peu trop réduit les gaz et du coup je suis parti un peu en arrière et un peu en bas. Il va falloir que je prenne la position. You're too far away. Bring it in a little. Get those ventals lined up. C'est ce que j'essaye de faire. Yes, sir. Pas simple. Doucement, pas donner des grands coups sur le stick. Globalement c'est pas affreux mais c'est pas top. Là je suis pas mal. Là c'est même plutôt bon. Là je suis bien en position là. Enfin pour moi. Alright, nice job. Steady as she goes. Let's do some turns. I'm about to begin a gentle right hand turn. If you're on my right, the inside of the turn, you'll have to anticipate pulling a smidge of power and dropping down a few feet in altitude to hold to the same position. If you're on my left, the outside of the turn, then you'll have to add a little bit of power to stay on bearing and climb just a few feet as my wingtip comes up. Understood, sir. Ignore the outside world. All you care about is bearing line, wingtip, and step down. The horizon, the clouds, whatever is ahead of us, those things have no meaning in your life right now. Scan and correct. Stay in position as I turn. Ready? Gentle right turn. Here we go. Now.
Alors j'ai volontairement pris un peu de recul et je suis un petit peu... j'ai perdu un peu d'altitude par rapport à lui. Je me suis mis en déconfliction pour pouvoir prendre mon point d'ancrage un petit peu tranquillement. Et je suis un peu loin, je remets un peu de gaz. Je suis encore un peu bas, un peu loin. Là c'est la partie clairement qui va être chiante là. Déjà que la première... Okay, nice. I'm gonna bring us back to the left. Nice, je dirais pas jusque là. Je m'en vais loin. Putain. Et là maintenant, je suis derrière lui. Well done. Now I'll maneuver the section gently back and forth a few times. Do your best to hang in. You can swap sides as you wish. Un côté plutôt gentil. Roger. Est-ce que well done? Pas vraiment, non. Je vais essayer de me remettre en position avant qu'il tourne dans l'autre sens. Donc il remettre les ailes à plat. Je serai obligé de tout rechanger. Voilà, trop tard. Ah putain. Attention. Le truc c'est que là maintenant je sais que je suis trop loin. Putain, maintenant il va à droite. Voilà, je suis complètement derrière lui dans le sens où en fait je réagis je réagis 2 ou 3 secondes trop tard par rapport à ce qu'il fait. Donc là en fait je suis tout le temps en train de courir après lui pour me remettre en position. Et là c'est la merde. C'est qu'en plus, ça prévient pas quand ça part dans un sens ou dans un autre. Ivan 1, continue reference 060, stand by targeting, Ivan 1. Ivan 3, reference 060, Ivan 3. Ivan 3, reference 060, Ivan 3. C'est la catastrophe. Donc elle va pas être bonne. Hein. Attention. Je suis trop en dessous. Ah clairement, enfin c'est le vol en formation, pour moi c'est la grosse merde. C'est limite plus compliqué encore que le ravitaillement en vol, parce que bon, le ravitaillement en vol, c'est pas, je suis pas hyper bon dedans, mais bon, j'arrive quand même à accrocher, à prendre du kéro. Mais là, clairement, le vol en formation, enfin en tout cas de manière précise, avec des points de référence, là c'est, il y a encore du taf. Beaucoup de taf. Énormément. Je pense que si j'avais produit un truc pareil lors d'un vrai vol, je pense que le débriefing au sol il aurait été assez salé. Il y a même pas de... L'IA ne prévient même pas quand en fait il fait une manœuvre, donc en fait je peux pas anticiper un minimum. Je sais pas si c'était comme ça dans la réalité, si le leader fait des manœuvres sans prévenir, ou si c'est juste un petit cadeau de l'IA. Peut-être un petit cadeau de REFLETED aussi. Je suis carrément plus dedans là, c'est une catastrophe. C'est 0 pointé et retour à l'école. Au mieux. Voilà. Insatisfaisant, c'était sûr. Ouais, bon, je vais quand même passer au prochain exercice parce que là, j'en ai marre. Okay, Flip. Looks like you have the basic parade down. Let's dial it up a little. You get in parade on my right side and we'll do a few breakups and rendezvous. Roger. Alright, let me know when you're ready, then I'll give you the kiss-off signal, and I'll break 180 degrees away from you.
You fly straight level on the same heading for 15 seconds and then follow me in a 180-degree brake turn, maintaining the 300 knots and 15,000 feet. Yes, sir. After 15 seconds, basically the same time you commence your brake turn, I'll begin a 30-degree angle bank turn to the left, maintaining 300 knots and 15,000 feet. Understood. Once you complete your brake turn, you should spot me commencing my turn. As you approach, you need to get to the inside of my turn, 500 feet below my altitude, about 14.5, and with a slight overtake of 320 to 350 knots. Roger. Once inside the turn, you need to get yourself on bearing line, lining up the intake on the triangle as you align your fuselage with my turn. Being inside the turn circle with slightly more speed will enable you to use the power to drive your Tomcat up the bearing line toward me. As you get roughly 300 to 500 feet from me, you'll need to step up to my altitude and slow down to match my speed. Once you're stabilized in proper parade formation on the inside of the turn, then you can cross under to the opposite side and stabilize in proper position there. That'll complete the maneuver. Let me know when you're ready. Okay, ready. Allez, on y retourne. Bon, comme prévu, la première partie, le vol en parade, c'était une catastrophe. On va retrimer le matou. Le problème, c'est que l'IA ne prévient pas quand il commence un virage à droite ou à gauche, donc c'est pas évident de suivre. Donc là, on fait un virage à 180. Normalement, je devrais le spotter à la sortie du virage. Sauf que non. Je suis vachement bas par contre. Ah, il est là. Lui va commencer un virage à gauche. Et je vais devoir venir me placer dans son aile. En formation parade, youpi. Et ensuite, une fois que j'aurai la position, je vais venir me glisser sur son aile côté droit. Et normalement, on aura réussi la manœuvre, plus ou moins. Je vais y aller mollo sur la manette des gaz. 350 nœuds. Je vais essayer de rester dans les paramètres recommandés. Check blocks, check blocks. Okay, copy that, but I'm also getting words that that is not true. Do you have the AO confirmed with militia? We confirmed with militia. We have the AO now. That was about 1 minute ago. Copy that. Airboss copies. Disco has the AO. Je commence à ralentir parce que j'arrive vite. Nice and smooth. Now get tucked in the proper parade, then cross under to the right side. Roger.
mise en parade était pas terrible, mais bon. Ouais, j'ai mis trop de temps à rejoindre. Au moins j'ai eu average. Allez, on passe à la suite. Alright, next exercise is cruise form. Cruise form is a relaxed version of parade. Cruise is the basic formation used for multiplane transit to or from an operating area where increased maneuverability is desired. Got it. Line of bearing is determined by placing the lead aircraft's wingtip light on the forward upper UHF antenna. Wingtip separation is determined by allowing approximately 1 foot of my opposite exhaust to show behind the near exhaust. This position should provide you with approximately 64 feet of wingtip separation and 10 feet of nose to tail separation. Ok, bon c'est reparti. Two's ready. Once you're comfortable in that position, let me know. Since there's just the two of us on this flight, you can maneuver freely from side to side as we go through the next few turns. Whenever you're ready, take the cruise position. Chaud de trimer l'avion à chaque fois là. Ouais. Two's in position. Alright, now that you're established and comfortable, I'll begin a series of gentle, uncalled maneuvers to either side with the angle of bank increasing up to 60 degrees. After a few minutes, I'll throw in some pitch changes as well, up to 45 degrees. Your job is to maintain the proper cruise formation position. Ready? Here we go. Après non, mais... pas trop mal là. Enfin, j'ai l'impression. Je suis pas trop rapide. Hey, don't get too far. Bring it in a little. Yes, sir. Excellent. Nicely done. Blackjack, range 7 at Mint, checking out, RTB. Range 7, copy, contact approach. Range 7. Pour l'instant, je pars un peu en arrière. Pour l'instant, c'est pas trop mal.
salaud. Ah, là, tu vas me tuer. Préviens Michel, merde. Oh là 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 là. Je vais me mettre un coup de palonnier pour éviter. Enfin, je me suis... Call through distance. Delta. Lead group of bullseye 096, 25 hostile. Heavy 2 contacts 35,000. Middle group of 40 DME. Hostile heavy 4 contacts 33,000. Holding 15 east of the line. Group now holding 10 east of the line. Hostile heavy 4 contacts 35,000. Putain, là c'était chaud. Oh, t'es sérieux quoi? Bah ouais, mais bon, d'un côté, putain, si tu préviens pas... Ah, franchement, je trouve ça dégueulasse des fois. Before we get to the next series of maneuvers, let's do a G1 to make sure we can max perform the jet without any physical or mechanical limitations. First, you take a combat spread on me defined as a mile of beam on altitude. We'll accelerate to 400 knots at 15,000 feet. Then, on my command, we'll pull 4 Gs for 90 degrees and 1 wings level. On my follow-up command, we will turn another 90 degrees at 6 Gs. To hold the 6 Gs, you'll have to let the nose drop about 15 degrees to keep speed on the jet. Once we level off, we'll roll inverted for the negative G check to ensure we're properly strapped in and there's no gear drift in the cockpit. You ready? Donc en premier, un virage à gauche à 4G et ensuite un virage à droite à 6G. Yes, sir. Take combat spread. 2. Donc on prend une séparation d'un miles. Je vais pas tarder à y être. Ok, je m'en mets. En direction du nord. Two's ready. Gunfighters, XLG-1. Donc 400 heures. Gunfighters, 90 left. Now. Merde, un peu trop. Stand by for 90 right. Now.
Now we'll do an inverted check. Pull 20 degrees nose up and roll inverted. Once you're upside down, push gently on the stick to get a little negative G on the plane for 2 to 3 seconds. This ensures nothing is going to fly out during the maneuvers and cause a safety issue. Ready? Inverted check, now. 20 degrees. One, two, three. Okay, roll back upright. Okay, well done. G1 complete. Let's get into the maneuvers that we'll use in combat to keep section integrity. J'ai repris pas mal d'altitude. Yes, sir. Au moins, je le passe. Tack form is next. We'll commence all of the maneuvers at 350 knots and 15,000 feet. The goal for the student is to come out of each maneuver in perfect combat spread, getting back to 1 mile of beam, 350 knots and 15,000 feet as soon as possible. Yes, sir. First, we'll do a shackle maneuver. Lead will begin on the left, and the student will be in combat spread on the right. The shackle is used to swap sides in combat spread whenever the lead feels the wing is out of position. For instance, if we come out of an engagement and we're bugging that the wing is half a mile ahead of the lead will call for a shackle to help redress the combat spread formation. Got it, sir. Shackle is a called maneuver by the lead, both to commence the maneuver and to reverse the turn back to the original direction. But today we will begin in combat spread and, as always, it's the wing's job to end up in perfect spread at the conclusion of the maneuver. Copy. Both aircraft begin a level 13-unit AOA turn toward each other for approximately 45 degrees of heading change, adjusting power as necessary to maintain 350 knots. We'll both level our wings after 45 degrees of turn and wait for the pass. You're responsible for altitude deconfliction and should keep me in sight throughout the shackle. Yes, sir. Approximately 2 seconds after we pass, I'll call resume. We'll both reverse back to the original flow heading at the same time, and you will adjust power and angle as appropriate to end up in perfect spread. Got it? Ça va encore être simple cette histoire. Yes, sir. Okay, cool. Let's do a couple shackles. Gunfighters, shackle, now. Resume. You're a little too far out now. Bring it on in. J'ai fini trop loin. Yes, sir. J'ai mis trop de temps avant de... Salty distance. Ouais, j'ai mis trop de temps dans mon virage. Lead group of bullseye 096, 25 hostile, heavy 2 contact 35,000, middle group of 40 DME, hostile heavy. Nice work. Let's move on to the cross turn. This maneuver is used to reverse the direction the section is traveling in. I'll call for the maneuver, and once you respond, both planes turn into each other at full mill power, holding 350 knots. I'll call in low, and you call in high. We should pass each other after 90 degrees of turn with 500 feet of separation, and then roll out heading the opposite direction, still in combat spread, still at 350 knots and 15K. Got it? Okay, let's do a couple. Two's ready. Gunfighters, cross turn, lead low. Cross turn high. Alright, that looks good. Well done. Ça a l'air pas mal. Yes, sir. Thank you. Ok, bon, je le prends quand même. Cool.
few tack turns. These are 90-degree staggered turns. I'll call for the direction of turn, and you respond with 2. The outside plane begins a 90-degree turn into the direction the turn was called. The second will commence their turn when the nose of the first is pointed directly at them. If done properly, the section should complete the maneuver with a 90-degree heading change and the wing resuming perfect combat spread. Tack turns are pretty easy once you get the hang of them. Let's try a couple in each direction. Ready? Okay, ready. Okay, gunfighters, tack right, go. 2. J'attends que son nez soit directement pointé vers moi. Et virage à 90. Nice job. Let's do another one in the same direction. But as you'll notice, you'll begin on the other side than the first. Roger. Okay, gunfighters, tack right, go. 2. Michael 1, push it up, tapes on, jammers on, commit reference 075. Michael 1. Michael 1. Michael 1. Well done. Now we'll do 2 to the left. Okay. Gunfighters, tack left, go. 2. Gunfighters, tack left, go. 2. Okay, tack turns are complete. Nice job. Ouais, c'était pas trop mal, je pense. Yes, sir. Thank you. Ça va être average. Ah, above. Oh putain, cool. Last maneuver in tack form is the in-place turn. There are 2 flavors to this maneuver. One is a station-keeping turn where we're just motoring the low-thread environment on cap at max conserve. It'll be 30 degrees angle of bank and 300 knots. We'll both turn at the same time in the same direction, 180 degrees to the opposite heading, adding just a little power to make the turn. Understood. The other is a true tactical turn, where we both turn hard in the same direction at full mill power and 15 units AOA to get our noses pointed in the opposite direction, quickly but still with tactical speed. I'll let you know which is which in the comm. If I just say in place, it's the mellow kind. If I say in place hard, it's the tactical turn. Got it. If we both turn at the same rate, you should be able to look directly at my tailpipes when we're 90 degrees or halfway through the turn. If you get through 90 degrees before I do, then ease your turn a little. If you see me halfway through my turn before you are, then tighten your shit up a little bit. Ready for an in-place turn? All right, here we go. Ok. Two's ready. Whoa, 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 whoa. Gunfighters, in place left, go. 2.
07033, 37,000, Flagger 2. Flagger 2. On a l'air pas trop mal là. Je suis un poil trop rapide par contre. Je me suis trop rapproché. Je pense. Nicely done. Make sure you match my turn rate so you minimize corrections to proper combat spread once the turn is complete. One more. Yes, sir. Gunfighters, in place right, go. 2. It's going to flow down to print to allow you to catch up. I mean, I was just going to pass outside for one thing. Come on, and be advised, make 4 RTB, so we'll get 3 regens out of MiG. 3. Trop rapide. Trop loin. Le premier était pas trop mal, mais celui-là, plus que moyen. Okay, nice. Let's simulate we have a pop-up bandit 15 miles behind us. We need to get turned around fast, but still keep mutual support. Yes, sir. Gunfighters, hard to the left, go. 2. And one more time. Gunfighters, hard right, go. 2. Rejoin with Ivan 2. Vu que j'étais mal placé.
Vu que j'étais mal placé, du coup j'ai fini loin devant lui, mais bon, above average, donc je le prends. Allez, dernière partie. Normalement. Alright, Slick. We are done with the maneuvering portion of today's mission. Let's get some stabs at the tanker and call it a day. Join up on me and cruise and we'll proceed to the tanker. We'll join up at the tanker at 240 knots and 15,000 feet. As we approach the tanker, I need you on my left-hand side. I'll rendezvous the section on the tanker, and you fly loose parade on me. Roger. D'abord on va trimer l'avion. Je vais me mettre en cruise, en formation cruise. Je vais essayer en tout cas. Buster 2-1, Blackjack, radio check. Blackjack, Buster 2-1, got you 5x5. Je serais pas mécontent de l'avoir terminé cette émission, je vais tellement recommencer, enfin en tout cas la première partie. Au bout d'un moment ça commençait un petit peu à me dégoûter. Check blocks. You have a 2-ship off your 6 at 30,000 right now. Je sais pas si j'ai des trucs, enfin des choses où j'ai vraiment, comment dire, des points forts, mais honnêtement le vol en formation c'est vraiment pas, c'en est vraiment pas un pour le coup. Ivan 1, Ivan 2, we're ready to 2 o'clock, 8 miles, 14,000, Ivan 1. I hope search. Silver 01 off. Correction, iron 31, push white 08 off. C'est moi, il a salement accéléré là. Et le tanker en face. Grand coup d'accélérateur, un grand coup de gaz et puis derrière il avance plus.
Donc on va ravitailler sur un S3B. Pas forcément celui sur lequel je me suis plus entraîné, c'est pas grave. Okay, I'll hit the basket first as a demo, and you can fall back and watch as I get some plugs. When I'm done, I'll back out and clear to the right, and then once the tanker pilot gives you a thumbs up, you're cleared in to do your own joust. 2. Alright, before we begin, let's both accomplish the in-flight refueling checklist. Roger. WCS switch, standby. Arming switches, safe. Dump switch, off. Air source push button, left engine. Refuel probe switch, extend. Wing sweep mode, as desired. I always use wings auto, maneuvers out when I tank at 250 knots. This works up to 30,000 feet or 300 knots. Above that, either faster than 300 or higher than 30K, I bring the maneuvers up. But I always leave the wings in auto. You can experiment with wings and bomb if you like, to figure out where your sweet spot is. Roger. Visors, recommended down. Okay, ready. Ok, il va se placer pour ravitailler. Et en virage en plus. Et puis, tout va bien. Release push stage 3. Oui, d'accord. Mais on monte pas ravitailler longtemps. Alright, I'm done with my stabs. Stabilize yourself on the left-hand side and wait for the pilot to clear you in with a thumbs up. 2. Texaco 1-1, Springfield 1-1, request rejoin. Springfield 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 16,000 at 240. C'est parti. Ready, pre-contact. Je suis un peu loin. Return pre-contact. Ouais, je m'en doutais. Ready, pre-contact. Cleared contact. Dernière partie de la mission, mais pas forcément la plus simple.
Slick, I'm going to talk you through the first couple, and then I'll leave you on your own for the rest. Fly back about 5 to 10 feet behind the basket. Ensure the amber light on the tanker itself is on, and then stabilize yourself. Line the probe up with the basket and add power to get 5 knots of closure. If you're too fast, you'll scare everyone and get a big sine wave on the hose. If you go too slow, the Tomcat's bow wave will shove the basket to the side at the last second. Do not move the stick laterally. That will just rotate the probe away from the basket. Use gentle rudder pressure to adjust the lateral deviations and very slight pitch inputs to adjust the vertical axis. If you miss the basket, stabilize behind, line up the probe, and try again. Nicely done. Now drive it forward 5 feet. The light will turn green as fuel flows. Now just relax and fly form on the tanker plane. Okay. After you take 500 pounds, just back gently away until you're stabilized behind once again. Then come out to my right wing in parade. When you're settled, I'll fly us away. Roger. Contact. You're taking fuel. Contact. You're taking fuel. Genre, j'ai passé à travers. Putain, c'est abusé. J'y retourne une dernière fois. « 9500 et on va monter jusqu'à 10 000, essayer. Bien sûr, il commence en virage.
devoir prendre des screenshots en même temps qu'on ravitaille, c'est pas une bonne idée. Allez, je vais me concentrer. Tout doux sur la manette des gaz. Ah putain. You're taking fuel. Non, commence pas à me faire ça. Ah putain, mais c'est pas possible, j'arrive pas à être stable. Bon, sans se coller, ils avaient été gentils avec moi pour accrocher le panier. Faut vraiment qu'ils changent le modèle du S3 parce que je pense qu'il y a des... Il est pas terrible, aussi bien pour le panier que pour l'avion lui-même. Parce que des fois j'ai l'impression qu'il décroche trop sans raison et qu'il accroche aussi sans raison comme on a pu le voir. Je raccroche encore une fois et puis après on arrêtera là. Je pense que de toute façon... J'ai pris 200, plus la première fois où j'ai accroché, où j'ai dû largement prendre les 500. Même si c'est pas parfait, en termes de stabilité, tout ça, on va dire que ça fera le job. Je vais quand même essayer de faire une belle approche, enfin une belle accroche quand même sur le dernier.
suis un poil rapide. Je commence à avoir mal au bras. Contact. Return free contact. Contact. You're taking fuel. Contact. Return free Ah, contact. putain, elle est bien. Above average. je suis pas trop sûr là-dessus, mais bon. Okay, you did well today. Let's RTB and now for our debrief. Take cruise until we get to the initial for the break, then bring it into parade for the overhead. Roger. Ouais, c'était pas... Je suis content qu'elle soit terminée, hein, cette mission, parce que honnêtement, c'était... For your bandits 32011, 20,000, you have a 2-ship lead trail 2. Ivan 4. Honnêtement, c'était stressant, enfin, c'est... en tout cas, la toute première partie, le vol en parade, ça commençait vraiment à devenir quelque chose de stressant pour moi à faire. J'en avais un peu marre de chaque fois recommencer, donc voilà, au moins c'est fait, c'est pas terrible. This is CNN's Prime News, taking the time to examine world events, issues, and newsmakers, with Bernard Shaw in Washington and Susan Rook in Atlanta. 3 weeks after the meltdown of the San Onofre, Diablo Canyon, and Dominion Surrey power stations, the fires have finally been contained. A team of specialists has begun the construction of a concrete sarcophagus in order to limit radioactive contamination. The investigation is ongoing, but experts believe that all safety systems were deliberately shut down minutes before the explosion, and it is almost certain that an unnamed organization gained control of the plant's IT systems in an act of cyber warfare. In the meantime, China is mobilizing its naval forces toward Taiwan and the Philippine Sea. Li Jiaoxing, the PRC's foreign minister, denies all nefarious allegations, insisting that the Chinese Navy is merely conducting its annual naval exercises. The United Nations warns of a potential invasion, especially after a British journalist, who had been writing an article about the rapid expansion of the PLA, was found dead in his hotel room in Shanghai earlier in September in what was at first believed to be a suicide. However, the camera on his laptop automatically recorded and saved to the hard drive footage of 2 men forcibly entering the hotel room before the laptop was slammed shut. Tensions between the United States and China are at an all-time high. Sympa, ça promet des suites intéressantes. Blackjacks, 8 and 4 flight at Juneau, checking in as fragged. Satan 4 Blackjack, you're cleared northward via Student Gap. Cleared at the range from now until 16:30 local time. Contact showtime on 324.4. Satan 4.
sais pas, on reste avec le ravito. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi on reste accroché au tanker. Est-ce que j'ai pas pris assez? Abort rejoin. Parce que normalement j'ai tout... Vu que j'ai eu la notation, plus la petite truc de la... du journal télévisé là, je pense que ça devrait être bon. Et là normalement on doit se placer en formation cruise. Donc, normalement sans que ça soit parfait, je l'ai réussi quand même un moment. Je m'y suis mis un moment, donc je devrais avoir débloqué le reste.
sur quoi j'y suis là. On va retenter. Texaco, 1-1. Springfield, 1-1. Request rejoin. Texaco, 1-1. Springfield, 1-1. Request rejoin. Non, bah je peux plus. Est-ce qu'il y aurait un bug? Bon, après un petit peu de recherche sur les forums DCS, visiblement c'est un bug ou un bug de l'IA, lié à DCS, pas lié à la campagne, qui fait que Paco reste accroché au ravitailleur. Donc on va prendre en direction de Nellis et on va dire au revoir à Paco. On se retrouve au-dessus de Nellis du coup, tout seul, sans Paco. Peut-être un poil haut encore pour le break. Je sais plus si c'était 3500 ou 1500 pieds. Je pense que c'était 1500 pieds. Allez, break. On descend les volets. Sortie. Trimer tout ça. On va atterrir en piste 23, 21 ou 23, droite. J'ai essayé de contacter la tour, mais je pense qu'il y a eu que F14B a bloqué les communications pour la campagne, forcément, pour avoir des communications propres à la campagne. Du coup, j'arrive pas à joindre. Si on indique, ça sera peut-être mieux.
profiter de la longueur de piste pour ralentir. Et on va sortir à droite ici. Et voilà. Bon bah mission qui m'aura donné pas mal de fil à retordre. Hein. Honnêtement le vol en formation c'est clairement pas ma spécialité. Et ça va pas s'améliorer sur celle d'après parce que ça va être la même chose mais de nuit. Autant dire que ça risque d'être fortement catastrophique. Hop. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle mission de campagne et je vous dis à très bientôt. C'était Tomcat. Ciao ciao.